absolutely nothing you could do about it. Mhlambi lo muntu inkulu into akwenza yona. Okanye ke mhlambi you just zange umphiwe. Sikhona eza instances manje ngiqoma yiwa ubani zande imphiwe. Actually noba sasingazange sidibane kwakutheni na. La ndithi andimphiwanga. While we're live now, we're live. So it's 27 minutes before 8 o'clock with Keith Gesi Radio. Good morning. And thank you so much for choosing us. Thank you for tuning in. Go www.keithgesiradio.com, www.keithgesimedia.co.za. Naku app abantu babukela ku app okanye naku Radio Garden. Khona usisen maziyo chazeka ku Radio Garden. If you ndayeka mani app lapha ku Radio Garden khona share siswakho. So yeah, nabo ke babukeleyo ngalomzuzu. Gama lami Lhoza we Jam Base. And I am Yamkela Masika. And the BigQ. Welcome. Yes, welcome. Yes, it's a beautiful Monday, Betunana. I hope it's fresh sonke. It's a busy traffic. I hope Nismame, I hope you guys are watching. And do contact us again on 066 137. Can you send in as a voice notes between? Just about uvilizi lomphulaphula lamazwi enu mahle sabawa sabawa sanqona ivoice yomphulaphuli nje sasena ukubutsabulela cango ekade atsho ngendyondyo kazi 3 minutes yakhe eqolileyo mamfene podcast iqonde ayisana umphulaphuli. Oh, I loved him though. Because it's like you're always fleke sikhangele la number pass sikhangele ngayo ba kaloku wasiqhelisa sicela yeah, the big Q for today is there a person you wish you never met in your life or apha life in kwinto zonke uthe kuyamkela off air not off air ngobe singabi live wathi ngaskathi unmet so bukhona umuntu ongazi ukuthi unmet kuba have you ever met someone uqonda ba lo muntu lona bethunana okay akunani but ngoku ngaske ndirabhe as in erase like this person out of my pencil so that I can rubber because sana if anything I would love to unmeet this person. Ukona because I know for a fact guys we come across different people apha life udibane nomuntu ongafaniyo nawe maybe when you are one of those good intentions people who go around spreading love, people who go around just bayathandeka nje generally udibane nalo uyi total opposite okanye uqomba hayi utheni nalo yo mambe I've met people uqomba sana umuntu utheni lunje kwethe katoni yo I would love to unmeet a lot of people. Yeah, mhlambi ke ngabantu aba those who create misery, abantu abangasolo qoma ejonga xa kukho yena okanye ngokuba kwakhe life in yam jonga ndayigqibela ngoko i-oxygen you know sana abantu batheza amandla kutheni ngaziva nje abantu batheza amandla abantu batheza amandla qonda ba ndiyadinwa. And it's sad, and I'm very sad to have met so many of those people. Abantu always seek to create misery. The type of people abanga edivelwe ebomini bomntu abantu and azawuthini na but abantu always abathatha advantage yakho of your kindness okanye take advantage of your trust because you trust them abantu abasoloko befuna ukudestroya and konba tizawam. So I don't know and ndiqinisekile impendulo zabantu abaninzi will always okanye mhlambi zizawuyikekelela kwicala loba okay someone endandikhe mhlambi we once dated and I get those stories but they are colleagues there's family there's family mkoma jongasalam khake sendizelwe nawe akhona ngizakuthi akho mgqomo wami and koma ngaske ndixelele and maybe yamyize masiyongeze sithi wakhe wamxelela na uba jonga awuthi ngazange ndidibana nawe because kahle wena yenzile nje uyandisinda you are just burden. You're baggage in my life. Is there a person? And have you adjusted to that person? Have you told them straight up, no, I'm sorry. You
Xaba kanba ufungele umoya oshushu. Xaba simenze umoya oshushu. Ngalomzuzu siyamkhumbuza bathi tha apha kuye nako nobani nalowa ayishem unqanqa. Nqanqa amadala mamswati uphi na mamswati ubukele uphi. Ndaqala ulive igama lakho social crossover. Mhlawumbe umphulaphula omtsha okanye ngabangenayo bathule. Enkosi kwephi idolophu okanye kweliphi ilizwe because ke xa basi extraterrestrial singena frequency sifumaneka naphi mhlawumbe useLondon mhlawumbe useAustralia mhlawumbe where about are you uthi imnandi kufa eyam intoni sisinqanqa kaloku izinto esidwabileyo so mhlawumbe bephendula enye besidwaba ngoko izafika Peter good morning yam and Lhoza also when apha life udibana nabantu you I'd love to be with Masika you are the one person who sees the greatness in people. Everyone you've ever met, I love it. Woman sabawel yena akanabantu bakhe baqonda bayambhikisa abantu okoma lo muntu sana has betrayed me abantu abaqonda bathi ngasenzani ndibane naye ndakuthemba ndakunika lonke uthando okanye wandipha so abantu qonda khangundenze kakuhle abantu abanochuku uzafika uthi not mina zange gabulaphiwe zange adibana nabantu uqoma jonga in fact sento manje udalwa ngomfuziselo ngendiku you were also fearfully and wonderfully made mandipose umdali wakho zange bashekishe ubudamza kwala lakho yamizi yes ewe yo most not all of my high school friends yayincikitha xesha yayincitha xa banitshantsa ubinayo ke wena ke apha esixhoseni awunethuba yayincitha xesha nje ukuba nabo kwakufakwanwa emaweni futhi andicengi solalaphi ngaloo nto solalaphi ngaloo nto in fact bendicinga uba ibhalwe ngesingisi le nto mandiyenze mandicele uxolo ngokuba ndixhawuzile iindlebe zabantu ngesixhosa sam Yamkela only when it's written in English because ziyekele kum ungumntu ongenalo ithuba nanguzaxesha please thank you budamza uthi ayincitha xesha yena babekufaka nemaweni andakacengiso lalaphi ngaloo nto leyo unqwenela into yobana wayengazange wabe kanti udibene nabo because wawa okanti ufundiswa Thaboshe uthi on point Lhoza can be a colleague kwi-colleague qomajanga kwakutheni zendiphangele nawe kwakutheni uzibekele unit kuyo kwakutheni zendireporte kuwe kwakutheni uzuripote kum kwakutheni sesibe kanti next to me you know abantu aboqomajanga I wish zange ndadibana nawe wena zange okanye mhlawumbi ngenkathazo at some point in my life ndake ndagowa ndangagowi ndanditravelisha and there was this friend Shem so like in COVID Shem Xoli was always like ephandi ndayingumntu wokuqala uba ndiye kuye ndithini and athi jonga ndandikwazele ntoni not in a bad way but evela kodwa zonke izinto ezindigowisayo yena athi jonga because ngoku uyastressa on my behalf waye athi I wish azange so mhlawumbe ke kwi-cases esenjaqoba ndingazange because wayethwalisana nami ethandazisana nami yonke into indiqoba ke khayike ndiye kwaXoli ndizokwazi bakhe ndiphuka after I prayed about it and I just need to bang ngibothe umoya so I wonder ndandikwazele ntoni because ngoku ndilunywa sanaqala zezi zinto lomgomo wakho so yeah mhlawumbe ke usabelo ncwane yena uthini or isiXhosa all right okay it's Zulu uvelaphi sabs yini usabelo ncwane molo usabelo ncwane sabelo banqabile uthi gqise kuyamkela ngoku ubona amazi Yamkela thank you sabs uthi banenge kodwa ngisho ukuthi obani usabelo yeah nice to meet you sabs Shabston inkosi kakhulu yayimela ke KZN akayiphosi unqabile isipinemet sabs Phumzani khethi imali yo Lhoza ndidibene nabo bantu abo umuntu akwenze ufilishe umncinci
Kodwa jonga ndifilisha very 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 small and uyakwenza sure inhliziyo yakho ibe ligazi. Guys, abantu njani uvela imagine waking up to make someone else feel kabuhlungu. No guys, it's not right. It's not fair as well. Kubani noma gabe nenhliziyo ebuhlungu ngenxa yakho? Bethu nani. No. It's not fair. It's not fair. It's not fair. It's not fair. Uthi lona umphulaphuli, yes indeed, my ex-boyfriend, he was like sugar. I don't mean that he was sweet or something. He was like sugar in the sense just empty calories and no nutritional value. Yeah, ne? So yeah bakhona abantu abadalo nakushowayo bama twin shwaye bandumiso masibulele salwa sonke nge17 ka September mphulaphule mole Lhoza nobabiza kodwa bakho sabaweli umuntu ozwane sindi umuntu ozothi ubani sabaweli but ke we understand we get it. And guys also mentionanga lokba nayi ichaza na did you address the situation by hey uyandisinda ke kodwa you're making my life very very hard. Did you also address it after ni realize bukhona lo muntu nambize ecaleni namkrweca nathi kodwa ke nayi indawana engathi ibhalile kum? Did you address that? Sichazeleni bethuna nasinayo no 066 137 27 23 WhatsApp those voice notes. Sayifuna idrama nje nikhenisha ba yo azayibaweli mampela. And gonna go once awuzazi ivoice ka Shriver uyazi. Please delete the old number, the WhatsApp number nayo usavile wenze kline 066 137 27 23. Can you send VPNs guys? Please, I don't know your voices but nah. And I must say yamizi into ba mhlambi zonke lezi zinto singabe kanti sicinga ngokuba kwakubuhlungu kanye ngabantu abesivisa kabuhlungu abantu I wish azanda dibana nawe wena okokwaba khona life ini yami gaske impress unmeet unmeet because wow. Kodwa kuyo yonke lonto leyo as much as basinqwenela into bana sithi sipress unmeet sasidibana nabo ngesizathu. It was part of the spiritual side of it. Yeah, God put that person in your path. We had to experience inhlungu namahlande enyuka nayo yonke into nabo bantu ibikwi script yoba ngonyaka othile uza kugowisa hell and back wena ngoba you need to learn and grow from that. And ke WamaMfene landithi bana ubani was seasonal. They had to be in your life for this season so that you can don't komba but God. Speaking of season, akho ndibhlungu ke ngokugcina umuntu ophelelwe season. Sinento yothanda siyothatha abantu abafanele ubaba bekanti ba temporary ebomini bethu and we try to force the permanent permanent our lives. Jonga awuzomuruka awuzobuya umva because yonke la nto usukile umuntu ophelelwe isizini obomini bakho uqonda ukhathisile and xa ujonga intoni ixhathisisa ayikho kopha wena instead bese mandidlula I know ndingamkana le topic and get carried away but WamaMfene what you said funeka siyazi ba okay nalo muntu ubudibene naye ke lo wish ba ngazange ube kanti udibene naye ibe khona for isizathu still funeka uxoziwe funeka upheke funeka uproniwe deske uzoba yilento funeka bayiyo kusetyenzwe i-character yakho ba uzawudishana njani nakukhapho kuye wakhona akho ndi-waste yabo so masamkeleni into bana and we always use that term and by ubani wasted 3 years of my life bekutheni kuthiwa ke it's not a waste. Instead it was someone who was put in your path uthixo eweyazi ekudala uba uzambeka for bakufundisa no binosi. Maybe you needed to self-reflect wena on yourself because of that person and that experience he put you through. Ibhlungu injalo. That is just the sad part of it. Very sad. It is exactly 7:46. Ukhethi ngesiradio sakhe maphephandaba sijonge basesiphi eziphala phambili zininzi suke kwimpela veki bekhe ndabona nabantu benxiba imibala njalo kuyilonto and but ke buye qaba nathi eqhubeni kuhle sibulela ukuba ube nathi ngeli xesha you know kukho khona abantu eqonda umuntu xa nobuza uba into noyitshintshe ebomini bakho athi umuntu no nothing but kukho abantu ukho lo muntu
Actually, no, I won't change a thing because it made me who I am today. Okay. You know, but deep down, I wish I was into now. Kukho amakhaya uthathwe kuthiwe ngenxa yesikolo asikho mhlawumbi kule ndawo okanye ngenxa yeemeko zalapha ekhaya kuthiwe hamba uhlala kwamalume, hamba uhlala kwatamnci. Uqonda uba I wish ndandingazange kanti ndidibene nalo makazi okanye ndinalo makazi ndizohlaliswa kuye ekhaya. There are those stories qomba I wish ngingazange ndibe kanti ndizoba lapha okanye ngokuba lapha kwam expose kwinto ethile abayingozi kuwe okanye zonke ezo I wish zange. So siyathanda udibanisa nabantu esithi ke sibe kanti sine-relationship nabo romantically, but kukhona members of the family ukuba I wish ndandingazalani nawe. That's how toxic family members can be. Ukuba angaske okanye bakufifise kabuhlungu. And they do it knowingly. They do it intentionally. Bafuna over. And that's just a painful part of it because what did you do to deserve that? I get deserve guys for no reason. Even if there's a reason why it's you know, there's no need and there's absolutely no reason to some extent for you to go to those extents for guys. No man. Let's not embark in such painful activities. Stepmother and stepfather relationships, they tend to be toxic. There's so many stories about yo unmeet la tata okanye la mama. Heartbreak. Jesus isixhosa Malisa Mfene ndivukile noCwanini uyibambile usibewu aphethe uthi inadeli khalisa abankulu ndidibene nabo abo bantu uzive umncinci ngendlela yokuthetha nabanye abantu xa ezawuthetha nje ucinga izinto ezaphuma ngomlomo uqonda ba yabona wena ubabe kunokuthiwa nyani oh ye ndimtsebile uzafika Masika uzafika uthi mna qha I've been rejected at workplace then, but I don't wish I didn't meet those people too. Not at all. Shame. Bamprunile, bamenze, bamumelezile, get even addressing those issues nabo will be a waste yexesha lakho ngoba ngabantu aba uqomba ejonga energy yama nayifongqothela kuwe ngolo hlobo. So yeah, sibuza nombuzo bangabeqala nathi enqubeni. Let's pay the bills and maybe remind you into yobana sizawuncokola nabani na emva koko pha nge-8:20 sinondwendwe sancokola nge-mental health because le nyanga ka-October inyanga transport month, inyanga mental health, inyanga zininzi zindi cancer zininzi yena ke sawujonga indlela yo overcome depression. She's a pastor sincokola naye ke usisiphumza moyi nge-8:20 sive uba singathini na ngoba ke depression is real. Mhlawumbi izenzo ezinye unobangela ezinye triggers ngaba bantu uqonda ba you wish ungazange ube kanti ke ngaba bantu ngasukuba nje udibane nabo. Press unmute but asinayo ke lo button kodwa ke unfollow only with social networks. I wish you could unmute for real. Yeah, oh God, ingasenza some miracle because wow, abantu. yeah, but sizade sithini na ke ngoba the scripture says konke kusebenzela okuhle. Ndiyasithanda ke ndiyasihlohla xa ndizifilish bangathi konke kusebenzela okuhle. All things work for good for those okanye to those who love and trust the Lord. And there's a scripture esitshoyo. So kuzawufuneka ukuthi uqonda ba okay yo konke khange ucinge mhlawumbi le meko kuyo ngoku khange uyicinge ezimvandezelo ukuze ngoku ukuba bezilungiselela ingomso. So all things work together for good for those who love. I think it's Romans 8. Yeah, uskonke kusebenzela okuhle. All things work together for good to those who love the Lord and abo babiziweyo according to his purpose. So nawe mhlawumbi ngalomzuzu uwomelezelwa. Yayiva yamiss? Yayiva nje next door. Sana ubondijonga ndiyabheka uba sekingathi balapha kufutshane. Khonkothe nje next door. Mhlawumbi yevakale emoyeni asiyazi. Masongo Vuyokazi uthini Vuyokazi kulakho icala. Okay. Molweni Mfene ndiyamza mna Shem is one of my sisters. Ouch.
But ke ngelishwa lam awumhlambi nangesepha umuntu awuzumfaka nesigutyuli nantoni na buhlungu apho qamajonga I wish ke ndingazange ndibe kanti ndidibene okanye ndizelwe nawe kodwa ke nothing in the world ungakwazi awuzumvasa tu okusalayo igazi lakhe leli libaleka apha emithanjeni yakho nawe kudla ngothiwa ke ngoku lizawungajiyi ngenxa yeemeko ezithile kodwa ke sifuna ukuthi we know that all things work together for the good of those who love God and who are called according to his purpose. That's Romans 8:28. It is a very bold statement that suggests that everything that happens in life is ultimately used for good. That's what the scripture means. Everything that happens is ultimately used for the good. So especially ke okanye specifically yenzeka lento to those that love God. Yayazi ke ndawucekelela kwela cala ndinyuke ukhona umuntu oqamba ngasikani zange wadibana naye zange wazalwa naye zange waphangela naye zange wathini kangendlela abenza ubomi bomuntu bube miserable okanye ubomi bakho umuntu oqonda uba okay wathi omxelela nabajonga sana lam andizukunika le nto ifunayo konqomba umuntu kwa andizozinika wena andizozinika wena andizozipha wena icebo mandikunxibele i-raincoat udevelop a thick skin emsebenzini because kukho lo mntu ufuna ugqobhozela kukho lo mntu ehleli ufuna ukubona uyangcungcutheka uthi konba hayi you know what let me just ndim-ignore and khona ntoni kabuhlungu because kaloku you must constantly look over your shoulder ngenxa yalo mntu. Masibeke engomeni 6 minutes before 8 o'clock kwiKids Ngesi Radio. Sensasazo ngendlela efunwa nguwe. I hope right apho ukhoyo and ezinto sizithethayo ziyakwazi ba ukoma intwananyanana nje yezwi ngoba ke asinayo enye into esizawuyenza osukuvela qoba njengokwam ndizamthandazisa beke emthandazweni akhe ajike ke kule indlela xa engayiboni abantu bayabahlukumeza abantu benza ubomi babantu bube bubi bube nzima so uba ungomnye wabantu abenza loo nto leyo uba ungomnye wabantu ungonwabisanga abantu emsebenzini ungomnye wabantu abangonwabisanga abantu ekuhlaleni khona notata wanochuku nomama wanochuku balapha esitratweni qonde yabona lwa afuna umntana akho ibhola iwele xa ayodlala uba iwele makayincama ungayithathi because ne uMaMfene uzanibeka isandla for loo nto niyo uMaMfene uzanibeka isandla because singcwele so phumani nje kwezokona zongcono get out uMaMfene uzanithi ngehands ngimdebe hayibo hi Lona uthi without a doubt it was my wife Wambiza. I married her when I was 53. Yes, I did say her. All my life I had struggled with a gender identity conflict. You see, I was born transgender and knew I was a girl from the time I could walk, but my family refused to allow me to be myself and convinced me that I had no choice but to live as my gender assigned at birth. You cannot imagine the pain I endured my whole life in trying to be someone I wasn't. It really was a miracle I survived because I tried to end it several times. Twice while I was still a teenager, I would have transitioned in a heartbeat and had understood my problem. My younger son had just finished college and was moving out of his own. I had been a single parent for years. Now I was faced with just living with me, and honestly couldn't handle it. I married Becky because I wanted a companion. I think understand no stress crisis. Because okay, Uti, I was dedicated to making her happy. We traveled all over the world, which before I married, I had never left the country. We had a wonderful time together. I would have done anything for her, but at last, my depression and conflict was starting to drive a wedge between us. I was constantly depressed and thinking about ending my life. I decided to get professional help. I didn't want to lose her like I had with previous relationships. That's when I finally revealed my dark
secret. I'd been raised to believe it was shameful, so I never told anyone. That's when I found out what being born transgender was all about. All my life, I just thought I was just crazy. I told my wife about my problem. She was not remotely understanding and became quite cold toward me. I offered to just go on living with my problem, but she refused to stay with me. Her argument was I had lied to her when we were married 9 years earlier and never told her I had a problem. Well, she left me and took half of my life savings, which was quite a bit by now. Being I was retired, I also lost my home, but I knew what I had to do, so I took my chances and put everything I had left in my life on the line, and I transitioned into a woman I am today. Well, it worked. I'm now a post-op transgender woman and have never been happier. No more depression, my gender conflict, just waking up every day, just being happy to be alive and being myself. It is awesome. I suppose because I suppose I should never have married her in the first place because I lost so much, but honestly I have no regrets for the time we spent together. I know she changed my life for the better, and it helped me to finally find myself. For that I'll be eternally grateful. I'm getting down my bed. I mean, uzazi eseyi-teenager, wazazi e-10 waforcwa zii-parents, then tutus decide to uyotshata. Umtshatele ntomntana abantu efuna le nto ndithi kuyo yonke le nto imehleleyo, there was a very enkulu confusion wakuyo kwayena for uba decide uyotshata utshatela nyani. This reminds me, le nto ithetha ngumfundisi Maphindi into yobana funeka uzazi before ube kanti uyazikhometha komnye umntu ubungani na, ngoba ngokuyo yonke le nto leyo uplayer uba okay uwisha abazange adibane naye kodwa waziyela kuye, uzawuthi ungabikho uba all along lo mntu nditshateni guys masineke uyasibhutisa lo mntu I mean in 9 years angazukwazi ubuyisa yala sisi wamtshatayo knowing into yobana uneproblem yoba engazazi ubungubani yena, and he's been bebetshatile bengasungathathi half of the savings. You know, if I'm not so mhlawumbi noba yiloo part kwanto that I feel is I deserve. Personally I feel ngoyena mntu ngosikazi onothi I wish azandibane nawo kanti, because her time probably felt like from me to judge or ndibe ndithini na. Try to be neutral in such situations. But when we say I wish I never met you, I think that implies into yobana uyandihethisha, undihetishile very badly. It's either by action or by words. Zange ndive kakuhle. So yena ukhangaviswe njani nguye umuntu ongazange azazi uba yeah, but ke anyway, that's a BigQ for today. Masijonge kweli cala uthi uvuyo, amen and amen, uncedwa ngubawo. Nasemsebenzini ukhona kodwa uThixo ngumncedi and kumnandi ukuba naye. Siyayithanda lona, ithemba sihlala apha ezwini, sithe yena soza kushiye, soze akuyekele, soze akulahle, noba ngade kutheni na, and yeah, bubomi esibuphilayo obo umzuzu umnye emva kwetsiphi esibhozo sakhaleza ke siphume kweli cala, and then sesibuya ke nodliwanondlebe lwethu osizama nalo nge-8:20. Yamyisi unayinto ofuna igibisela kule nto sinangayo? Just that, guys, during ilanduka with udliwanondlebe nosisi Mamfene lo uzofika ngo-21st, sicela i-participation. It's mental health month. Siya-understanda mos baphulaphuli nababukeli into yokokuba how important and how vital mental health is generally. So siyayicela i-participation. She'll be putting e-points and experiences like out there. So if yazazi uba you've been through nababantu ungasikuba unmeet have bekusinda bebehleli apha, you need to watch, you need to be khona online, ungene and just listen and just watch, usive izimvo zakho sesibuthini. So that's all I have to say, and thank you for guys for thank you for nibe khona apha kwi live yethu. And nam personally mhlawumbi manditsho, there are people
whom I regret knowing. Sana lam ndandigwazelani. Not ngalandlela ke kaxoli, but ndandigwazelani. And again, ndandidibana nabo for a reason. Kwakufuneka ndifunde into babekhona for isizini ethile ebomini bam, and you know kwakufuneka ndifundile nam and kwazi to reflect and yeah, but I don't feel their presence anymore. At some point. Yes, they were part of my life at some point, yes. But sana akukho nento etithiki umuntu sendimbona akukho kwanda akukho raincoat endinida uyinxiba khange into bana bengena impact or effect ebomini bam. And when I choose to keep just the good memories ke nazo of which andizihoyanga nezo associated with, because at some point must get zakhona good memories. I'm no longer interested in them. Akhona sandenzela yona ngoku, so there's no point even think like umonqoma kuyafana akadibana nabantu yesana uthi I don't want to remember the toxicity they spread. I don't want to be reminded. I don't want, you know, andifuni uba bendicinga uba kwaze kwakutheni zebeze bomi bam bekhona for isizathu. Andifuni nabo abantu bazani buza uba uthini xa kubona bethuna andiziyeke zazi uthini ndimazelaphi. I'm not interested. Andifuni umazi, andifuni noba wawusithi isipuni okanye malichola akho nto. So isingathi abantu umqomo ufuna abantu babekubuza uba hayi uthini ngoku inoba akafuna guys no please no please masiyeke all of maybe singayivala ngelithi ke let's try just keep kubantu abafunayo to keep good memories and erase all the bad ones. And akhona ibaleke uba ngoba ke umxolele and release ikwenza uba ungathithiki so umbona. Yes, but ke make sure you forgive, but mgcine pha. You don't have to bring them back here. No guys. Ukulibala. Ungangalibali, but it doesn't mean ubhitha okanye ukuthi nomxolele qha pha kude sana lama awuzukwazi ngokuphinda ube nento ekudibanisayo. Masixha amaphephandaba eziphala phambili ngelo xesha nalo usemsebenzini ayinamsebenzi uzawuhamba ixesha kufuneka isizini khoba kulungiselela khona ukuthi oko 5 stage with Kids Radio, I think radio according to you masivale kule ndawo.